Out! Get out of me! I got it. Is it done? It's over. It's really over. And now that you have what you seek, I suppose this is the point where I forgive you, where I kill you. have you decided? To be honest, I don't think I can do either. There's still a part of me that is so angry. And it'll always be. It'll always be angry. But no. You are not the one who needs to die. I do see that. Look. Everything that's happened between us. No need to explain. Not to me. Not for that. I do not regret saving your life, and never will. But the choice between life and death should have been yours to make. I should not have robbed you of that choice.
Now that I am myself again, I suppose it's time to face my brother. And after that? I don't know. It's been a long time since I've had a choice. Let me live with that for a moment. Look, over there. We can take this way back to the camp. I can help with the vines. Now embed your blades into the glowing vines and light it. Your brother seemed open to your return. Oh, I'm sure he'd love nothing more than for everything to go back to how it was, leaving the responsibilities of leadership to me. We don't have the equipment for this.
Enemy to your left! Behind you! Watch out! Send Odin my regards. You use your anger effectively. Well, you learn to use what you have. It's not as though I want to be angry with Freyr. He's my brother. He was the most important person in the world to me for half my life. These plants are the same as those we saw earlier. Frost should make quick work of their poison. Now this is well done. Kratos, we need you! It's not as though I want to be angry with Freyr. He's my brother. He was the most important person in the world to me for half my life. These plants are the same as those we saw earlier. But now the sigil should hold the frost, even in the axe's absence. Well done. Come on, Kratos, get up! It's not as though I want to be angry with Freyr. He's my brother. He was the most important person in the world to me for half my life. These plants are the same as those we saw earlier. Frost should make quick work of their poison. Now the sigil should hold the frost. Well done.
Kratos, I see something. Watch out, those are wisps. Powerful manifestations of runic magic. Could I ever think of this place as home again? After all that's happened. Wait. Skull and Hati are in Vanaheim? We learned the giants rescued them from Odin and brought them here. And look. The sunlight wakes the sleeping roots. See how they stretch to welcome the sun? Beautiful, no? A far cry from the sheets of Midgard snow I've grown accustomed to. The eastern migration. It's just as I ตามไป remember. เลยครับ At least the whole Dale, realm eh? hasn't fallen to predators and occupiers. I guess there's still something to ต้องไปเล่นโดตาแล้ว something to defend even after so much damage has been done. อยากกลับ Maybe that อยาก goes กลับ for ไปเล่นโด Freya. ตาอีกรอบนึงละไม่มีหรอกเดี๋ยวเราค่อยกลับไปเล่น มีพี่ที่ทำงานผมเล่นนะอาจารย์10,000 ชั่วโมงอ่ะ ไม่ไหวไม่ไหวอย่างนี้ ผมก็ไม่ไหวเหมือนกัน You won't be able to damage it without destroying the mother. It's a large bulbous thing. You can't miss it.ตื่นอาจารย์ผมนอนเพิ่งตื่น ใช่อาจารย์เฮียจัด What is this? I don't know. But giants definitely crafted it. There's 2 wolves represented here. Perhaps a connection to our friends in the sky. A mystery for another เปิดฟัง time. เสียงดังจัด ผ
My sigils can break through their shields! Enemy behind you, Kratos! โควต้ามันเท่าไหร่ They're defenseless now! 70 ตายเถอะ Enemy behind you, Kratos! โควต้าติดกี่ตัวก็ผิด TI มันเข้าหรือเปล่าอาจารย์ Behind you, look out! Incoming back here! แล้วผมดาวน์โหลดนะน่าจะประมาณสัก Above 15 นาที him! เสร็จ Incoming! เช็คก่อนเลย4 นาทีเสร็จประมาณ12 นาทีเสร็จครับ Enemies to your left! เนี่ยเต็มพิกัด Behind you, Kratos!เชี่ย So much has happened since I last saw Freyr. I'm not even sure where to begin. What do you want from him? An apology would be a start. I want to forgive him. I'd like to think he's changed. He's all I have left now. Did you ever apologize to Deimos? It is difficult to seek forgiveness when you feel unworthy. Now how to get across? My sigil arrow should be able to carry the fire across the river to reach the bramble. Forgiveness can be powerful, even for the unworthy. My wife Faye taught me that. Well, be glad you have a spouse to remember fondly.
Vikarmer Betrias Gartus. Rikit Tetero. ว่าโลมันรีหรือยังอ่ะรีต้องรีจะเซ็ตเข้าที่นี่รีวันรีสรุปรีวันไหนรีวันนี้รีแล้วเหรอ Enemy to your left! One hand kills one! Shield strike! The witch replicate! Got him! อีก2 นาทีโดดเสร็จเฉยเลย All my former spouse taught me was that there's no limit to the depth to which a soul can sink into darkness. Tricked me into marriage to spare my home and took my home just the same. Scattered my people to the wind. Maybe it's time somebody drew the line. Maybe it's time someone makes Groa's prophecy come true. I will not wish for war, Freya. War is a terrible thing, Kratos. But some things are even worse. You know, if Atreus rushes to Ragnarok, you may not be able to stop him. I will. And if you fail? I have prepared him to survive without me, if he must. Would you be there? ไอ้ปื้มไปไหนแก Watch for the plants. They like me, but strangers not so much. I see them.
We don't have the equipment for this. So what's next for you, if not preparing for war? I do not know, but I will take no chances with Atreus. Well, you may want to think fast, unless you want someone to make that choice for you. Ready? As I ever will be. No. It really is you. You returned to us at last. Yes. Let's celebrate. You reclaim the throne. We'll rebuild. Me and you against the world. Huh? Just like the old days. I'm... not staying. I don't understand. You're here. Maybe together we can take back what's ours. I only just got back what's mine. I still have work to do. You've seen what's left of the realm, right? Do we really mean that little to you? You question my loyalty? Vanaheim turned its back on me. Oh, you still can't let go of that old fight? It was my duty to save as many of our people as possible. My responsibility. One you didn't take seriously then, and from the looks of it, one you don't now. You think this is a game to me? Yeah. We lost everything to that maniac you called husband. The man's family set me on fire. How did you expect me to react? Like my brother! Like the boy that used to have my back no matter what! And who I always supported no matter how selfish his choices. I expected you to come and find me. That no matter how hurt or angry, you wouldn't abandon me when I needed you the most. Freya, please. I thought you were dead. I've had to live lifetimes with those last awful words I said to you. Have any idea what that's like? Knowing that your own selfishness hurt the person that you cared about the most. Abandon you. Oh, Freya. I mourned you. ให้เธอ I've missed you so much. And I you, Yngvi. But I won't bind myself to another realm when I finally have my freedom. I'll send help, though. And กลับมายังหมาเหมือนเดิม เกมเนี่ย I promise. แต่มันมีของให้อาจารย์มีของให้ การ์ดตีไอ การ์ดตีไออีกแล้วเลยนี่มีดอกสตอมนี่ทุกปีเลยปะเนี่ย Do what you gotta do. All right, that's enough. เฮ้ยมันมีทายผล Ain't ด้วย y'all อาจาร got ย์เสร็จ nothing better to do than gawking at family sorting ทีมสปิริต squabbles? บีบี Come ลิควิด on, you two. ต้องอย่างนี้อยู่แล้ว Not you. Got a few things to square with y'all. First is you collecting your spare head. เข้ามาครับ
Second is that sigil magic I smell on your bow. Reckon that's an idea I'll steal. How's about I set you up with some sonic mojo? Call it a trade. Very well. Third of all, if you ain't staying here, bears mentioning that Sindri and I find ourselves running a flop house for unemployed gods. If you're done freezing your backside off in Midgard, maybe come back with Beardo there. Check up on your old pal Tyr. That's kind of you, Brock. I may do just that. Well, all right then. I'll meet y'all back at the house. Lesson you want me to fix anything up first. Well, brother, care to meet our new allies? Or shall we depart? You suppose that big fella who traveling with might want to help me with a thing? Mayhaps. Now and again, he's in the mood to make useful. What is it? Yeah, I spent a lot of time tinkering up and down the river delta. Once Odin's army came to town, I lit out of there faster than a tassel worm with its bottom ablaze. So frazzled, I accidentally left behind a few irreplaceables. What? Irreplaceables? Well, just one, really. An orb. I'd be mighty grateful if you would find it. What is it? And if you come across any of my old, beautifully rusted armor pieces, I'll use the scrap to whip up something specially suited just for you. What is the orb? Just bring it back here and you'll make me happy as a sunbeam. Oh, and don't forget to keep an eye out for my old armor. I'll fix it up for you, free of charge. What sort of orb do you imagine we're looking for, brother? I do not know. Tell me about the camp dog. Lord Freyr found her half dead in the jungle. She probably escaped the Blothun breeding farm north of here. Told him that he was fiancé, but he never gave up. She healed and hasn't left us since. She's a sweet girl. She's pure of heart, believes in your goodness, even if you don't. You still owe me the story of who made these things. Let's make something then. Need something special?
And Lady Freya? You know what you want? And now for the goddess. No refunds. Ready when you are. What's the Witch of the Woods need? Big man? What? You just came to... Dear? You make up your mind. About time I had something to do. Oh, so I'm just some clod.
ตอนนี้สปิริตกับฟอลคอนอันไหนมาดีกว่าที่ไหนมันเก่งกว่ากันอ่ะ ฮัลโหลครับพี่ I remember where to look for a gateway. Follow me. Well, you two seem to be getting on since completing your mission. Dare I hope this alliance has some staying power after all? It seems to me we share a common enemy. Kratos, you may not accept that Ragnarok is inevitable, but you're smart enough to know Odin is a threat. Whatever comes next, our best chance of surviving it is to work together. Do you agree? I do. Then as to Brock's offer, you can imagine staying under the same roof as a couple former enemies? No further temptations towards terrible vengeance? Not against you. Either of you. You have my word.
This lock is different from others you might know. You'll need an enchantment on your chisel to use it. Bruna. Go ahead. Carve the letter. Suna. It's an incantation. Suna. The elves in Freyr's camp mentioned a gate like this in Alfheim. Kept on about some sacred light elf sanctum out past the Barrens. A trip to Alfheim. Well, we can decide at the gateway. This boat should get us there if we can clear those vines. Remember what to do? My sigil arrow should help with those vines. There's a fallen log in the river. It has something on it I don't recognize. We're clear. So it's true. Tyr's really alive? Aye. Not exactly shipshape. He sleeps in a broom closet now. But he's adjusting. How did you find him? Largely that's down to Atreus having figured out how to access the prophecies giants reserved for their own kind. We only learned of it ourselves after Thor and Odin came calling. To your home? Is it still standing? Barely. But all the violence was seemingly just a distraction to let Odin have a private word with Atreus. Odin was alone with your son? Did he tell you what they spoke of? Yes. He said that Odin invited him to Asgard to help him find his answers. The answers he's rushing into fate in search of. That's troubling. Well, if you're ready to talk to him, the Mystic Gateway is ahead. If not, I have some unfinished business up this river I could use your help with. Or we can follow up on that elven sanctum out in Alfheim's desert. If you want to continue exploring, we'll need to remove that ชุดรวม log ทีม in the river. 43 บาท
ถ้าทีมสปิริตเปลี่ยนผู้เล่นใหม่นะ เพิ่งรู้เนี่ย XG ไม่ได้เข้ารอบเหรอเนี่ย เอ้า We can explore the river now what the fuck and hopefully right some old wrongs. ทำไมถึงมันได้เข้ารอบล่ะ What is your unfinished business? I left something behind, near the falls. Your wedding site. Now, why do you want to be going back there? To be free of the bonds of my marriage. And to Asgard. I think you severed that a long time ago. Not completely. Not enough. Guide us. My people settled this river many ages ago. Thousands traveled it on pilgrimage to the shrine of worship. But then the Aesir came. This is all that's left. Reavers, of course. Roach! ทำไมเขามีธงกันเต็มเลยนะจ๊ะ Don't let it heal! เฮ้ยเฮียกูจะได้เล่นไหมเนาะนี่แค่เข้ามาวอร์มแล้วเนี่ยการ์ดจอเขาบอกว่ามันแพงขึ้นอาจารย์5060อะจาก 9,000อะขึ้น 12,000อะโคตรแพงครับเดี๋ยวคิดจะซื้อคอมตอนนี้คิดผิดแม่งขึ้นไม่พักเลย Freya, something your แต่ brother แต่หลัง said. จากแรมขึ้นมันก็มีร่วงลงมาแวบหนึ่งนะอาจารย์ Yes. We weren't yet at war. แค่แวบเดียวอะ Relations with the Vanir and Aesir had been hostile for ages. Freyr got it into his head that he could improve relations by sharing our magic with them. Vanir techniques for bountiful harvests, enough to feed their whole population. Getting set on fire was the thanks he got. That's true.
The Aesir were too undisciplined and impatient for the subtlety of Vanir's spellcraft. แต่ผมว่าการว่าผมเล่นในตัวอะไรดี They blamed their แบนก่อนเลย So Freyr was a guest when Odin burned him. Not exactly. Odin didn't mind locking Freyr up. ตัวไหนมันยังน่า He เล่น saw อยู่ the อะอาจารย์ potential of the magic and wanted to know more than how to improve crop yields. ถ้าว่าหล่อ There เล่น was ไง a mob of lesser Aesir, bitter and short-sighted. Invoke They อย่างเงี้ย tied him up and lit him aflame as punishment for the sabotage ไว้ they ก่อนเลย imagined him guilty of. ไว้ก่อนเลยอินโวก Obviously, he survived. ไว้ก่อนเลย In fact, he used the opportunity to ใช่ไว้ escape. ก่อนเลยการตอบ Such แช an ทเนี่ย affront made war Wait. inevitable. อาจี้ใจเย็นนะ Freyr certainly พี่หลิน wasn't ว่า the ต้องผมต้อง same, เล่นตัวอะไรดีวะพี่ at least for a while. โอ้ยตาม His ที่รู้จักตอน carefree เล่น ways เลย were อะ replaced with nightmares, paranoia, เฮ้ย and ผมหมายถึง lashing โดต้า out. ดิตอนเนี้ย อ๋อไม่ใช่ It doesn't คือดอท excuse what he said Oi! at my wedding, but เฮียกูยังไม่ได้เลือกเล I ย do understand where his anger came from. เดี๋ยวนี่คือตัวไหนอ่ะ อันไหนคือชื่อแกอ่ะ โอ้โหไอ้เหี้ยแม่ ผมการันตีแพ้จักแบดตัวนู้นอะทีมนู้นอะทีมกูมีแต่แคดี้ผมว่าไม่เหลืออาจารย์ มันทำให้มุมมองไกลกว่านี้ได้ไหมครับพี่ดิ The wilds reclaimed it. It was มาถึงยังไม่ทันทำอะไรเลยอาจารย์มันเปิดใหม่แล้วอะ Brace yourself! Parry it! ผมต้องไปเลนไหนวะพี่ดิผมต้องไปเลนไหนวะพี่ Watch your right! ลองถามแล้วนะ เน็ตไม่ดี เน็ตไม่ดี เน็ตบานแล้วคือเน็ตบ้านที่ไม่ดีนะคะ ต้องไปเอาเงินก่อน มันไปดี มันไปดีเนี่ยมันรีมาแล้วมันดูได้แล้วนี่มันดูโคตรเล่นใหม่เลยทุกคนคือตัวแครี่ไว้ดูว่าตัวที่แม่งคิดมาคือแครี่ทั้งตัว เวลาพี่รู้ได้ก็ได้เนี่ย ตัวที่ตั้นออกตัวที่ตั้นเล่นอะตั้นออกแค่มีเชบี้อะค่ะทาฟ้า จริงเหรอพี่ ออกรองเท้าวิ่งมาก่อนรองเท้าวิ่งมาไม่เอาไกลใครมาเล่นมันยังเปลี่ยนคู่เลย มันทำให้มุมมองไกลกว่านี้ได้ปะ ไม่มี นี่คือไกลสุดแล้วเหรอหรือเราไม่ได้เล่นนานไว้เนี่ย ไม่ได้เล่นหนัก You're on fire, Kratos. Him on fire. สกิลแรกเราน่าจะดึงจะไม่ถึง ใช่เป็นสกิลอุ้มมาแต่เราอุ้มอยู่ดิ แต่มันอุ้มไม่ได้มาก เวลาคีบไปสนใจใครยังเปิดแต่พัดลมไว้ มันดีได้ว่ะเดต้ากับโดต้ามันดีได้ดีกว่าแต่ไม่ได้แล้วว่ะพี่ดิดไม่ได้เล่นนานอะโดต้า Brother, get up. Brother. สกิลสองมันยังไม่มีฉาดมันจะต้องกระโดดใส่แค่เพื่อนอะแล้วกระโดดไปที่ศัตรูมันต้องคลิกใส่ตัวเพื่อนแล้วน้องคลิกใช่ป่ะแล้วน้องก็คลิกค้างลากว่าน้องจะกระโดดไปที่ไหนกดสกิลสองแล้วก็ชี้ไปที่ตัวเพื่อนไหนชี้ไปอย่างเพื่อนไม่นี่แล้วคลิกแล้วก็ค้างลากนะคลิกลากอะคลิกค้างนะเนี่ยเมื่อกี้ใช่แต่ว่าน้องต้องลากตรง All นี้ right, brother. น้องต้องอยู่จอพี่ก่อนมันถึงจะรู้ว่าเล่น
สีตัวแต้มน้องต้องกดกัดต้นไม้เพื่อเพิ่มเลือดต้นไม้ที่ใต้ Incoming right side! เนี่ยน้องคลิกลากใส่ PA แต่ว่าน้องลากไปที่ตัวสีม่วงอะไอ้เบลคลิกซ้ายลากไปเลยนะเนี่ยดูจอพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพี่กดให้ดูนี่สมมติว่าน้องกดใช่ไหมที่มันคือตัว W ใช่ป่ะน้องกดมาที่เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้คือคลิกค้างลากไว้เนี่ยถ้าน้องจะกระโดดใส่ใช่ป่ะน้องก็คลิกลากไปที่เนี่ยค้างไว้นะอย่าปล่อยนะน้องจะปล่อยก็ต่อเมื่อน้องจะกระโดดเท่านั้นนะใช่อย่างนั้นแหละแล้วถ้าน้องจะกระโดดไปน้องก็แค่ปล่อยแต่ถ้าน้องไม่ไปน้องก็แค่คลิกกลับไปที่ตัวเองไม่ก็กดตัวเอฟทิ้งไปเลย You're on fire, Kratos. It will pass. อาจารย์เจ็บ ทีแรกน้องออกคีเล็กมาก่อนคีเล็กมันจะเป็นอันเนี้ย The creatures weren't always this ravenous. มันชื่อว่าคาสตารี่อ่ะ It's out of เป็นดาบสีแดงๆแบบเนี้ยซื้ออันนี้มาก่อนติดตัว น้องเห็นรูปใช่น้องซื้ออันนี้มาแล้วน้องค่อยไปขึ้น BKB อ่ะ BKB ที่มันเป็นสีเหลืองๆมันคลิกไอเทมมาค้างไว้ได้ แล้วน้องก็คลิกขวาที่ไอช่องข้างล่างของน้องได้ คือถ้าเงินมันถึงอ่ะเดี๋ยวมันจะซื้อให้อัตโนมัติ น้องไปคลิกขวาที่ไอเทมข้างล่างน้องเห็น